హిందూయిజంకు మీరే టార్చ్ బేరర్స్ అని చెప్పుకుంటారు. అంటే మీ వాళ్ళు ఏం చేసినా కానీ పర్వాలే, మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా తప్పే. ఇదెక్కడ హిందూయిజం? ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఈ సో కాల్డ్ హిందూయిజానికి టార్చ్ బేరర్స్గా చెప్పుకుంటా ఉన్న వీళ్ళందరినీ కూడా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. నిజంగా హిందూయిజం అంటే ఏమిటి అని అంటే మానవత్వం చూపేదే హిందూయిజం. మానవత్వం చూపలేని వాళ్ళు ఎవరు కూడా నేను మంచి హిందువునని కూడా చెప్పుకునే కార్యక్రమం చేయలేరు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇప్పుడు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడే తప్పు చేస్తాడు, చంద్రబాబు నాయుడే సిట్టు వేస్తాడు. ఇది ఎక్కడి ధర్మమో నాకు అర్థం కావడంలో. ఆయన చేతుల్లో, చెప్పు చేతుల్లో ఉన్న అధికారులతో సిట్ అంటాడు. నేను చెప్పినటువన్నీ కూడా నీకు ఆధారాలతో సహా చూపించా. వాళ్ళ ఈఓ, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, వాళ్ళ నియామకం చేసిన ఈఓ అన్న మాటలు, జరిగిన వాస్తవాలు ఏమిటి అని చెప్పి కళ్ళకు కనిపించే విధంగా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉన్నా కూడా హిందూ ధర్మం మీద ఈ మాదిరిగా దుష్ప్రచారాలు చేస్తూ రాజకీయాల కోసం హిందూ ధర్మాన్ని వాడుకునే కుతంత్రాలు చేస్తూ ఈ మాదిరిగా రాజకీయాలు చేయడం కరెక్టేనా? ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను. నన్ను గుడికి పంపించినా పంపించకపోయినా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పాపాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల మీద పడకుండా ఉండేందుకు వైఎస్ఆర్సీపీని ప్రేమించే ప్రతి అభిమానికి చెప్తా ఉన్నా, రాష్ట్రం మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్తా ఉన్నా, మీ నియోజకవర్గాలలో, మీ ప్రాంతాల్లో, మీ గ్రామాలలో మీరు అక్కడి గుళ్ళల్లోకి వెళ్ళి మీరు పూజలు చేయండి, దేవుణ్ణి అడగండి, దేవుణ్ణి ముక్కండి. చంద్రబాబు నాయుడు తప్పు చేశాడు, మేము కాదు తప్పు చేసింది. చంద్రబాబు నాయుడు తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని తగ్గించినాడు, తిరుమల తిరుపతి ప్రసాదాన్ని విశిష్టతను తగ్గించినాడు, కానీ మేం కాదు తప్పు చేసింది. ఆ దేవుని కోపం ఏదైనా ఉంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు వరకే పరిమితం కావాలి తప్ప రాష్ట్రం మీదకి రాకుండా పూజలు చేయమని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కోరుతా ఉన్నా. 4 మాటలు ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడతా. 4 మాటలు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తే ఇంగ్లీష్లో కూడా వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే పరిస్థితి కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో కూడా ఒకసారి ఈ మాటలన్నీ కూడా జరగాల్సినవన్నీ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చెప్తా. Never in the history of Andhra Pradesh, probably never in the history of this country, probably, we have ever witnessed such a situation where you actually have a situation where if somebody were to visit a temple, people have been barred from visiting temple. These are the notices given to YSRCP cadre, MLAs, corporators, sarpanches, MPTCs, ZPTCs, this kind of cadre. These are the various notices. Coming out from various districts.
And you know what these notices say? They say, even though they are in Telugu, I would translate them into English for better understanding. The notices say that the ex-Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy is visiting Tirumala Tirupati Devasthanam, and that program does not have the approval of the government. And if any Karyakarta participates in this program, cases would be booked on them. That is the gist of these notices. And such kind of notices were given to the YSRCP cadre, MLAs, everybody, corporators, by cops. I know the surprising factor is an ex-chief minister who has visited Tirumala Tirupati Devasthanam temple not once but several times before. Even before becoming the chief minister also, during the beginning of my Padayatra and also during the end of my Padayatra after concluding my 3,648 kilometers of my Padayatra before I returned home, I walked all the way onto the top. And Chandrababu Naidu was the chief minister then. Several times in the past, we visited Tirumala Tirupati Devasthanam, even before I became the chief minister. And after I became the chief minister, every year, TTD invited me. And on their invitation, I had the opportunity to give clothes to Lord Venkateshwara Swami. Every year. And today, to divert the topic from the deeds that have been committed, from the faults that have been committed by Chandrababu Naidu, they have brought up another topic onto the forefront, barring people from entering the temple. In fact, I'd like to say I like everybody to notice these aspects. I like everybody to see these aspects. What happened during the so-called controversy on laddus? Tirumala Tirupati Devasthanam reputation has been lowered by Chandrababu Naidu. The pride of our laddus was diminished by Chandrababu Naidu. He intentionally planted a seed of doubt that the laddus were not good to eat, even though he knew very well that he was lying. I mean, if one were to just see the facts, what took place. See this, the concept of this procurement of material for preparation of laddus or preparation of prasadams is not new. This has been going on for decades.
Tirumala Tirupati Devasthanam board is a very pristine board. You have people from all walks of life, from different states who are board members. In fact, to get a membership onto the board, you actually have recommendations from central ministers. You have recommendations from the neighboring state chief ministers. Such is the esteemness of this board. Such is the pristine of this board. And these board members work there in a very transparent manner, with the only intent to ensure that whatever they do it for the good of the temple. With that motto in mind, they work. And as far as these tenders are concerned, it's a routine process. Every 6 months, procurement of tender happens. Procurement of these materials to prepare the prasadams or laddus is a routine practice. The government does not get involved. It's an autonomous body. It's the board which takes the decisions. The conditions which are applicable for anybody to be participating in these tenders are also not new. They've been in existence also for decades. The quality of the material, what is asked for, is also been the same for decades. It's a routine process. And during the course of this routine process, which takes place every 6 months, e-tenders have been called for. And based on the e-tenders, people who've quoted L1, people who've quoted the least, people who qualify, people who've participated, people who've quoted the least, automatically gets the tender. And that is approved by the board. This is the normal routine practice. And just not, the process doesn't just stop there. The process is that after they get the tender, it's not just one company alone who once again is going to be participating for the whole of it. The other participants also get 35% of the quota if they were to match the price. So all these people supply ghee and these kind of materials whatsoever are required every 6 months during this course of the tendering process. The process just doesn't stop there. The process is, after they are qualified and given the work order, these people are supposed to supply material, and every tanker that they bring in should be accompanied by NABL approved lab certificates, reiterating the quality of the material that they brought in. It doesn't once again just stop there that they bringing in a certificate which is approved by NABL. After the tanker reaches TTD, Tirumala Tirupati Devasthanam, accompanied with this certificate, after that, the TTD conducts 3 tests. They conduct 3 tests for every tanker. Even if one test were to fail out of the 3, the material is rejected. The tanker is not permitted to go ahead. Forget about the commodities being used in the preparation of laddus or prasadams. It is not even permitted to enter. It is rejected. This is a robust practice which is in existence for decades. Even during the regime of Chandrababu Naidu also, 14 times during 2014 to 19, 14 to 15 times tankers were rejected and sent back. And during our regime, during 2019 to 24 also, 18 times the tankers were rejected and sent back. In fact, this is something to be boasting about. That such is the robust practice which is in
prevalence. That even if somebody were to do some mischief, the tanker is not even permitted to enter the premises. It is rejected even before it goes that far. That is the practice in Tirumala Tirupati Devasthana. Such is the robustness of the testing